awali ili kunusuru taifa kutoka kwa ukopaji wa madeni ya kigeni. Hii ni baada ya miezi kadhaa ya kupunguzwa kwa ushuru wa kununua bidhaa hadi 14% na ule wa mapato kwa 25%. Bunge la Kitaifa limepitisha mswada wa kurejeshwa kwa sheria za ushuru wa kununua bidhaa hadi 16% kutoka 14% iliyowekwa kuwaepusha Wakenya kutoka kwa hali ngumu ya uchumi. Bunge hilo pia limeidhinisha ushuru wa mapato kutoka 25% hadi 30% ya hapo awali, ambao utaanza kutekelezwa Januari mwaka ujao. I beg to move that this House approves the value-added tax amendment of the rate of tax order, legal notice number 206 of 2020. I propose the question that this House adopts the report of the Committee on Delegated Legislation on its consideration of the value-added tax amendment of the rate of tax order 2020 laid on the table of the House on Tuesday, December 22nd, 2020, and pursuant to the provisions of sections 6 and 67 of the Value-Added Tax Act 2013, approves the Value-Added Tax Amendment of the Rate of Tax Order 2020, published as legal notice number 206 of 2020. Baadhi ya wabunge wakisema hatua hiyo itasaidia taifa kukopa madeni zaidi. This is a source of revenue, Mr. Speaker, we could ill afford to reduce. We are now in a situation where we are not able to fund those essential services, and we don't know when this situation is ending. I think the best thing is let us support, let us make sure KRA can at least collect another extra 840 billion. We can get our CDF, we can get our salaries. Mikakati hiyo iliwekwa ili kuwaepusha Wakenya kutokana na hali ngumu ya uchumi iliyotokana na janga la korona. Rais Kenyatta alitangaza kuwa waliokuwa wakipata mshahara wa shilingi 24,000 kurudi chini kutotozwa ushuru wowote, miongoni mwa sheria zingine. The indomitable member for NDBS once again has risen, understanding one number 95, and therefore want to test whether what he says is indeed what the House thinks. And I therefore put a question, which is that the mover be called upon to reply. Will as many as of that opinion say aye? Aye. As many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Kulingana na idara ya kitaifa ya kukadiria idadi ya watu walioajiriwa ilipungua hadi milioni 16 kati ya Aprili na mwezi wa Juni ikilinganishwa na watu milioni 17.5 ya awali. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba zaidi ya watu 3,000 wameripotiwa kufariki katika ajali za barabarani mwaka huu. Idara ya polisi kupitia Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai, hata hivyo, amewaonya madereva wa matatu dhidi ya kukiuka sheria za barabarani na haswa msimu huu wa likizo. Na kama anavyoarifu Musa Sala, serikali imeweka pamoja mashirika ya huduma za polisi, magereza na mamlaka ya usalama barabarani NTSA kuhakikisha sheria za trafiki zinafuatwa. Zaidi ya watu 3,663 wamefariki kwenye ajali za barabarani mwaka huu kufikia Disemba tarehe 13. Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai ameyasema hayo akizindua mikakati ya ulinzi barabarani msimu huu wa Krismasi. Despite these interventions, road traffic crashes are on the upward trend. Current statistics indicate that as December 13 of this year 2020, a total of 3,663 persons have lost their lives due to road traffic crashes. This shows an increase by 9.4% compared to a similar period last year. Also, we have noted lack of courtesy of all road users currently at the moment, and that is why you have seen a significant increment of pedestrian accidents and incidents that are occurring. Serikali ikiweka pamoja maafisa kutoka huduma za polisi na magereza pamoja na wengine kutoka mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA kushika doria barabarani kuhakikisha kuwa sheria za trafiki zinafuatwa. On its part,
the government will continue with the nationwide law enforcement operations, increase highway and air patrol to ensure adherence to traffic rules. We have been working on a multi-agency approach with the National Police Service to try and support all the efforts in regards to the implementation of the Traffic Act. This has included us having a multi-agency approach countrywide that started on the 1st of December and will continue into the early parts of January to ensure that all road users are safely brought home as they travel throughout the country. This arrangement is executed through multi-agency management of national security. Aidha, Mutiambaya amewaonya madereva wa magari ya uchukuzi dhidi ya kubeba abiria kupita kiasi, huku akisema kuwa leseni za vyama vya ushirika vya matatu zitatupiliwa mbali ikiwa watakiuka sheria hizo. Any overloading of passengers will not be entertained and will take serious action. We have agreed with DG NTSA, any vehicle PSV violating the traffic laws and regulations, this will result to entire company of the bus operators operational license cancelled. Tunataka kuhamasisha Wakenya msimu huu, kwanza msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya, wakawa moyo waangalifu. Tuangalifu kwa barabara hii, ni barabara ambayo iko very busy. Mwaka huu tulipata janga la corona, hatutaki kupoteza watu wetu tena. Maafisa hao watashirikiana kuangalia kasi ya magari, hali ya magari na kuangalia uhalali wa leseni za madereva. Pia wataangalia ikiwa madereva hao wanaenda maeneo wanayokubaliwa kuenda na leseni za kusafiri usiku. Musa Salah, TV47, Nairobi. Mbele mtazamaji, na ni kwamba serikali inazidi kuwaonya wahudumu wa afya wanaogoma kuwa watafutwa kazi iwapo hawatarejea kazini. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ametangaza kuwa serikali ipo tayari kuwaajiri wahudumu wa afya wapya iwapo hawatarejea kazini, na kama anavyoarifu Zaina Mohamed, wahudumu hao wa afya wanashikilia kwamba mgomo wao bado unaendelea hadi matakwa yao yatakapotimizwa. Katika mgogoro unaozidi kutokota kati ya wahudumu wa afya na serikali, waziri wa afya Mutahi Kagwe amejitokeza kutangaza kuwa serikali ipo tayari kuwaajiri wahudumu wa afya wapya iwapo wanaogoma hawatarejea kazini. We cannot allow patients to be abandoned. We cannot as a government abandon sick Kenyans. We cannot do that. Therefore, there are only two positions or two things that can happen. One is that hopefully, given the discussions that we have been having, the workers, the ones who are striking, get back to work. Who do not turn up for work, we have no choice. We have no choice but to try and get somebody into that place as soon as possible. Kulingana na Kagwe, serikali imejizatiti kutatua mzozo huo, ila baadhi ya matakwa ya wahudumu wa afya hayawezi kutimizika. The health workers who are on strike to report back to work. As conciliation efforts between union officials, Council of Governors and national governments continue. Most of the demands have been met, but please do not think that it is possible to meet everything that you ask for. And it appears, therefore, when you demand for something, and then you shift the goalposts, when that one has been provided, it appears that the intention is to go on strike anyway, irrespective of what comes up, irrespective of what we are able to do. Wizara ya Afya inasema kuwa majadiliano kuhusu malalamishi ya wahudumu hao yanaendelea. Kagwe aidha akiwakejeli wahudumu hao kuwa wa kipekee duniani kugoma wakati wa janga la COVID-19, huku akiwasihi kurejea kazini ili kuokoa maisha ya Wakenya wakati huu wa msimu wa Krismasi. Kuna pahali pengine
Dunia nzima jameni, hakuna nchi hata moja dunia nzima ambayo kwa wakati huu wafanyikazi wa afya wamegoma. Katika baadhi ya juhudi za serikali za kutatua mgomo wa hudumu wa afya, serikali imetoa maagizo kadhaa kwa hazina ya bima ya afya nchini NHIF. HIF management has been instructed to expedite the declaration and contracting process for some additional 348 facilities in process to ensure that they are available to offer services to NHIF beneficiaries in the soonest possible time. Number 2, the Ministry of Health has written to the Council of Governors requesting the county governments in liaison with the County Department of Social Protection to identify the poor and vulnerable households for enlisting progressively to the UHC scheme as beneficiaries. This will ensure that, that most vulnerable groups are cushioned appropriately, as with an NHIF card, they can access services in thousands of private facilities. Zainab Mohamed, TV47. Na mtazamaji, ndo hali halisi ya sekta ya afya. Mtazamaji, tukisalia papo hapo ni kwamba wagonjwa wanaendelea kuhangaika katika hospitali za umma nchini kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya unaoendelea kwa sasa. Katika kaunti ya Kisumu, wahudumu wa afya wameonywa kurejea kazini, la sivyo wachukulia hatua kali. Joan Maina anaangazia hali ilivyo katika kaunti mbalimbali nchini. Mgomo wa wahudumu wa afya katika kaunti mbalimbali unaendelea kutatiza huduma katika hospitali za umma, wagonjwa wakiendelea kuhangaika. Katika kaunti ya Kisumu, Gavana Anyang' Nyong'o amewaonya wahudumu wa afya wanaogoma, akisema watafutwa kazi iwapo hawatarejea kazini kufikia Jumamosi. Uliapa wewe kama daktari ya kwamba nitahudumia Wakenya wote bila ukabila wala ubaguzi wala solidarity. Lakini leo ukianza kusema ya kwamba uko katika mgomo kwa sababu ya solidarity, that is not very honest. So me, I say, if after Saturday you are still in solidarity, then I'm also going to be in solidarity in another way. Tayari Wizara ya Afya imewataka magavana kuwafuta kazi wahudumu wa afya wanaogoma. Katika kaunti ya Uasin Gishu, wahudumu hao wameandamana wakisema wamekosa kusikizwa na serikali ya kaunti hiyo. We decided to down our tools together with the entire country, the clinical officers fraternity countrywide, that we have other grievances also which can be addressed at the national level, but for now that's not our case. We just need promotions in this county after they promised us promotions which did not materialize in 2019. Hali ni sawa na hiyo katika kaunti ya Kiambu, siku moja tu baada ya gavana wa Kiambu James Nyoro kutangaza kuwa wafanyikazi katika sekta ya afya walioajiriwa na kandarasi waendelee na majukumu yao. Sasa wauguzi wanaoendelea na mgomo wamesema kuwa idadi ya wafanyikazi hawa haijatosha na Wakenya watazidi kuhangaika. And we are aware that SRC is still causing some impediments. So we are saying that social dialogue, which is a pillar of labor principles, should and can be employed and have workers and the employer, we sit down so that we come to an amicable solution and we serve the nation. Katika kaunti ya Murang'a, wauguzi na maafisa wa kliniki wamejiunga na wenzao katika mgomo, wakidokeza kuwa hawajapokea mshahara kwa muda wa miezi 7. Services will stop in this county. Hello members. Yeah. Solidarity. Yeah. So services, we are going to stop all the services and we are joining our colleagues because we can't work like this. We can't work like level. For the county level, we are having issues on remuneration, that is delayed salaries, and the other issue is the non-remittance of the statutory deductions and third parties deductions. This includes the NHIF, include the loans that are being deducted from the salaries. They have not been remitted on time, and as a result, our members have been
suffering financial implications due to the delayed remittances. Huduma za afya nchini zimeendelea kutatizika kutokana na mgomo huo. Joan Maina, TV 47. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Jane Kimiti ambaye ni mwalimu mkuu katika shule ya upili ya wasichana ya Othaya ametuzwa tuzo la mwalimu bora wa mwaka huu katika tuzo la Umoja wa Afrika AU. Mwalimu huyu ametuzwa kutokana na juhudi zake katika jamii. Katika tuzo la mwaka huu la Umoja wa Afrika au la mwalimu bora barani Afrika, Jane Kimiti ametawazwa kuwa mshindi wa tuzo hilo. Hii ni kufuatia juhudi zake katika jamii na mchango mkubwa katika masomo barani Afrika. Jane ni mwalimu mkuu wa shule ya wasichana ya Othaya katika kaunti ya Nyeri. We had the community-based learning where Othaya Girls was the team of teachers who were very cooperative. We collaborated with the area chiefs and we were able to prepare work and give to the learners in the community, irrespective of the schools they came from. We were able to keep them busy, to actually guide them even and protect them from early teenage pregnancies and probably losing out on school due to lack of interaction with the teacher. Kando na yeye kuwa mwalimu mkuu, pia Kimiti anajishughulisha na shughuli zingine ikiwemo misaada kwa jamii na kuwasaidia wale wasiojiweza. I'm also passionate about the needy and supporting the widows, those who are less fortunate in the community. For instance, I empower local women in leadership, also guiding them on table banking, house and home management, and we have become better in the community, and this is through education. Once a teacher in school, you're also a teacher in the community. Upashaji tohara ukiwa moja kati ya masuala yanayomkumba mtoto wa kike katika bara la Afrika, mwalimu Kimiti kwa ushirikiano na washikadau wengine wamekuwa mstari wa mbele kukabiliana na visa hivi. Kadhalika, wameokoa wasichana wengi dhidi ya ndoa za mapema na kuwapa mafunzo yatakayowasaidia katika maisha yao. I go to Suguta Marma, to the Mary Immaculate Rescue Center, where we are able to partner with the girls who have been unfortunate to drop out of the school or to go through FGM and early marriages, where we rescue them. We put them in the Mary Immaculate Rescue Center. We have trained them about cleanliness, hygiene. I train them also about farming, because in those pastoralist communities, I think they are not well acquainted on farming of vegetables. Kulingana na mwalimu Kimiti, ushindi wake ni dhihirisho kuwa masomo bora yanaweza kutolewa katika bara la Afrika iwapo tu kutakuwa na ushirikiano na washikadau mbalimbali. Mwaka wa 2019, Kimiti alijishindia tuzo la mwalimu mkuu bora nchini. Tony Mwirigi, TV 47. Na mtazamaji, tusonge mbele na ni kwamba seneta wa Machakos Boniface Kabaka amezikwa leo nyumbani kwake Masinga, kaunti ya Machakos, huku viongozi mbalimbali wakiwemo maseneta wenzake, magavana na wabunge wakihudhuria safari ya mwisho ya Kabaka. Kabaka alifariki majuma mawili yaliyopita baada ya kulazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini Nairobi kutokana na ugonjwa wa kiharusi. David Mudhoka anatuarifu. Ni safari ya mwisho ya seneta wa pili wa Machakos Boniface Mutinda Kabaka nyumbani kwake Mikuyu, eneo la Masinga, kaunti ya Machakos. Familia, marafiki pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo naibu rais William Ruto, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa Machakos Alfred Mutua, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, wakihudhuria hafla hii kumwaga Kabaka. That is the man. Huyu mungwana huyu anaitwa Kabaka. Alisimama kama Mkenya. Hakusimama kama ati mtu wa hapa peke yake. He knew that Kenya is greater than one person.
Mmoja baada ya mwingine, viongozi hao wamemwomboleza Kabaka wakimtaja kama kiongozi shupavu na aliyekuwa na msimamo thabiti licha ya masumbu ya mara kwa mara yanayowakumba viongozi. Politicians come here and they take us back to tribe. Tribe E, tribe ile, tribe E na nini. If the politics we are promoting are politics of tribe, we are doomed. Vile maseneta wenza wamemtaja mwenzao kama seneta mwadilifu kwa sheria na aliyepigania ugatuzi kwa kipindi cha miaka 3 aliyowakilisha wakazi wa Machakos na taifa kwa jumla kwenye bunge la seneti. So because of Senator Kabaka and another 5 ambao walikuwa wanaongezewa na wakasimama wima, Senate iliweza kufanya jambo ambalo ingechukua miaka 10 Senate kufanya. To move from 316 billion to 370 billion. Devolution is under threat. And we cannot and we will not allow personal interests to supersede the interests of this great nation called Kenya. Kabaka alifariki Jumaa tarehe 11 mwezi huu kutokana na ugonjwa wa kiharusi almaarufu stroke baada ya kulazwa kwenye chumba cha wagonjwa walio kwenye hali mahututi katika hospitali ya Nairobi. Hii ni baada yake kuzimia kwenye hoteli moja iliyoko katika mtaa wa Kilimani jijini Nairobi. David Muthoka, TV47. Namshukran sana David Muthoka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele na ni kwamba katika mojawapo ya upasuaji mkubwa zaidi kufanyika katika mwaka wa 2020, Benevolence Iticha mwenye umri wa miaka 6 aliweza kuunganisha mkono wake baada ya kukatwa na mashine ya kukata nyasi. Mwanahabari wetu Zaina Mohamed alitembelea familia hiyo nyumbani kwao Githunguri, kaunti ya Kiambu, na kutayarisha taarifa ifuatayo tunapoanza kuangazia matukio makuu ya mwaka 2020. Benevolence Iticha mwenye umri wa miaka 6 anatueleza ndoto yake ni kuwa daktari. TV47 ilikutana na Benevolence kwa mara ya kwanza Oktoba 21 katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, ambapo alikuwa amefanyiwa upasuaji wa kipekee wa kuunganisha mkono wake baada ya kukatwa na mashine ya kukata nyasi. Sasa babake kwenda kuchukua majani nyingine ya kuja aweke asiage, hapo ndipo mtoto alisugusha machine. Sasa ikaweza kumkata. Although yeye anasemaga ni kuachilia, aliachilia hiyo chuma mtu anatumia kusugusha. Sasa akirudisha mkono aishike, mkono ikaingia kabisa. Sasa ndipo hizo braids zilikuja kama zimemkata. Kinyume na mtoto mnyonge mwenye machungu mno, takriban mwezi mmoja unusu baadaye, Benevolence yu buheri wa afya huku mkono wake ukirudisha hisia polepole. Progress imekuwa mzuri. Though tumekuwa na safari ya kwenda clinic, kuna therapy, occupational therapy, na kuna plastic clinic, na bado surgeon anahitaji kutuona. For example, now tomorrow Thursday we'll be going for another clinic, but the progress have been nice. Tumeona improvement sana. Bado gari yako very active. Hata hivyo, wazazi wake wanasema kuwa safari ya uponyaji haijakuwa rahisi. Maumivu na kuzoea kutumia mkono mmoja kukimtatiza kijana huyo mwenye ucheshi si haba. So far so good, we thank God. Mkono imekuwa ikiendelea tu vizuri. Kama vile babake amesema, amekuwa akirespond tu vizuri. Juu kama wakati after discharge, na sasa tumekaa hajakuwa akitumia hizo dawa za uchungu. Sababu hata akisika uchungu ni kale kakupitia. Anasema uchungu lakini inaisha. Benevolence sasa akiweza kufanya nyingi za shughuli za nyumbani, ikiwemo kuwasaidia wazazi wake na kazi za nyumbani. Na kama ilivyokuwa kwa wengi nchini, mwaka 2020 haijakuwa rahisi kwa familia hii. Hata hivyo, kwa wazazi hao wawili, mwaka huu utasalia katika kumbukumbu za maishani mwao kama mwaka ambao mwana wao aliweza kupewa nafasi ya pili maishani. Wakati niona alikatwa mkono, the same kata here. Wakati niona amekatwa mkono,
what came to my mind immediately was now my son atakaa bila mkono moja. So that was so hard for me. It was so hard for me. So the reason why I was so down and I really cried, it's because I felt for him. Zainab Mohamed, TV47. Na mtazamaji, ni taarifa yake Zainab Mohamed, taarifa ambayo ni matukio ya mwaka 2020, matukio ambayo utazidi kuyakumbuka tukisema kwamba Mungu si athumani. Mtazamaji, muda umeturuhusu kukupa hayo. Nikiangalia jumbe hapa ni nyingi sana. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47 siku ya leo. Mtazamaji, usikose kuungana naye Andrini Kilemi katika kipindi Elimu na Walimu ikitimu mwendo wa saa 1:30 ili uzidi kumakinika darasani uweze kusoma mambo mawili matatu, tukitarajia shule kufunguliwa mwaka ujao Januari tarehe 4. Wakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama An. Kwaheri kwa sasa.